இன்னைக்கு நம்ம Zumba sessionல பார்க்க போறது warm up. Very essential for any workout. இந்த 45 minutes workout கான energy and stamina கொடுக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா இந்த warm up session தாங்க. Let's go with warm up. You know I'm gonna get என்ன நேர்களே இந்த வார்ம் அப் செஷனை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எனர்ஜி அண்ட் ஸ்டாமினா உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் த டே இருக்கணும்னா ஏர்லி மார்னிங் வெறும் வயிற்றில் தண்ணியில் ஊற வச்சு 2 பாதாம் சாப்பிடுங்க. அண்ட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி 2 டேட்ஸ் சாப்பிட்டு படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி த்ரூ அவுட் த டே இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான செஷனில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Bye. Heat protection போட்டுட்டு தான் நான் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுவேன். அண்ட் கம்பல்சரி